Okay, hello. Good morning and welcome back to Bio. Okay, Bio Form 4. We are going to learn new chapter 3, movement of substance across the plasma membrane. Okay, so we will cover two subtopics. Okay, the first one, structure of plasma membrane, and the second one, movement of substance across the plasma membrane. Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8 verse 28. Objectives of our learning today: describe structure of plasma membrane, and the second one, you can explain the movement of substance across the plasma membrane. Okay, so before this, in previous chapter, you already learn what is plasma membrane kan? Plasma membrane itu sama dengan sel membrane. So kita kena belajar dulu dia punya structure. Okay, structure. Living cell require substance from the external environment to carry out living processes, and at the same time, the metabolic process in cell produce waste that need to be disposed from the cell. Okay, so maksudnya the cell must allow the substance, some substance lah, to move into the cell and also move out of the cells to maintain the living processes of cell lah. So, the movements of substance into and out of the cell is regulated by this one, plasma membrane. Okay, memang ada kepentingan. There is a necessity for the movement of substance across the plasma membrane. Sebab untuk menjalankan satu proses metabolic cell lah kan, dia perlu bahan daripada luar sel untuk masuk ke dalam sel. Okay, dan selepas selesainya reaction tersebut, dia akan menghasilkan waste product. The waste product must be eliminated from the cell. So semua ini perlu ada yang membenarkan pergerakan keluar masuk bahan-bahan tersebut. So plasma membrane lah yang akan bertanggungjawab lah untuk control the movements of substance across the cell lah. Okay. So structure of plasma membrane. So dalam chapter 2 kita sudah belajar lah plasma membrane. Sel itu dia diselaputi ataupun enclosed by a thin plasma membrane. So the plasma membrane yang akan separate the cell with dia punya environment. Betul kan? Okay, so we have fluid mosaic model. Fluid mosaic model by Singer and Nicholson. Ini adalah saintis yang propose ini fluid mosaic model. Okay, according to this model, protein molecules float within the phospholipid bilayer, forming a mosaic pattern that changes frequently. So this is the figure of the plasma membrane lah. Okay, so dia terdiri daripada head, kepala, polar head which is hydrophilic. Hydrophilic mean dia loves water. Okay, dia loves water, meaning dia attracted to water lah. And then we have two tail. Ni tail. Fatty acid tail di sini, a non-polar tail which is hydrophobic. Hydrophobic means dia hates water. Dia tidak suka air lah. Okay. So ini kita panggil phospholipid. So plasma membrane itu adalah terdiri daripada phospholipid bilayer. Bilayer means double layer. Okay, so this one is the figure of plasma membrane. So ini kepala dia tadi, ini ekor dia tadi. Bilayer maksudnya double layer. So ini layer yang pertama, ini layer yang kedua. Okay, so kamu nampak ini kepala dia di luar, Maksudnya kalau ini di luar sel itu ada water, right? So yang ini facing the water. Sebab dia hydrophilic, so dia akan attract to water. Manakala yang tail dia ini hydrophobic. Dia takut air. Dia ni tidak suka air. So dia embedded inside lah, macam sandwich. Nampak? So ini hydrophilic head. Yang tail dia ini
ialah hydrophobic. Boleh ya? So di sini kita boleh nampak di sini ada juga kolesterol. Okey. And then kita ada protein. Di sini kita ada channel protein. Ini kita ada carrier protein. Nampak ah beza? Carrier protein dia tiada. Channel protein dia ada macam gate di sini. Macam ada liang, ada pore. Channel protein alias pore protein dia ada liang di sini macam gate. And then dia juga ada glycolipids. Okay, and then ada glycoprotein juga di dalam plasma membrane. So ini yang kita panggil phospholipid bilayer, double layer. Okay, so the basic structure of plasma membrane adalah phospholipid lah. Okay, phospholipid bilayer, double layer. So each phospholipid molecule consists of a polar head, which is hydrophilic, attracted to water, and non-polar tail, which is hydrophobic, that repels the water, menolak air lah. Okay. The head of the phospholipid molecule in the outer layer face the extracellular fluid, whereas the phospholipid head in the inner layer face the cytoplasm. So cytoplasm and the extracellular fluid adalah bendalir di luar sel itu. Kedua-duanya adalah mempunyai bendalir lah kan. So sebab itu polar head dia menghadap luar dan dalam. Manakala tails dia adalah dia embedded inside lah. Sebab dia hydrophobic. Dia menolak air. Alright. So this is the model of channel and carrier protein. So this is channel protein. This is carrier protein. So ingat channel protein ini dia ada macam gate. Kalau ini extracellular, extracellular means di luar sel lah. Cytoplasm ini yang dalam sel. Okay, so dia akan membantu molekul-molekul pass through the channel protein. Yang ini carrier protein. So dia membantu untuk mengangkut molekul-molekul ke dalam dan keluar sel lah. Okay. Some protein and lipids have carbohydrate chain attached to them. So itu kita panggil sebagai glycoprotein and glycolipid. Okay. Maksudnya kalau protein attached to the carbohydrate kita panggil glycoprotein. Manakala kalau lipid yang attached to the carbohydrate kita panggil glycolipid. Okay, this one kita sudah belajar sebelum ni ya. Glycoprotein and glycolipid act as a receptor to hormones such as insulin, stabilize the membrane by forming hydrogen bonds with water, and act as an antigen for cell identification. So this is the functions of glycoprotein and also the glycolipid. So kita juga ada kolesterol kan tadi dalam figure 3.1 kita juga ada kolesterol. So kolesterol ini fungsi dia adalah untuk membolehkan ataupun make the phospholipid bilayer stronger. Ingat kolesterol, ingat stronger. Okay, more flexible also and less permeable to water soluble substance such as ions. Okay, less permeable to bahan-bahan yang larut dalam air lah seperti ion. Okay. So this will the phospholipid bilayer protein and cholesterol are not static but form a dynamic and flexible structure. This contributes to the fluid characteristic of the plasma membrane and makes the plasma membrane more flexible. Maksudnya di sini sebab itu dia dipanggil fluid mosaic model. Fluid meaning fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson. Okay, fluid di sini refer to the phospholipid, the protein and the cholesterol. Dia bukan statik, di tempat dia sahaja. Faham? So sebab itu dia dipanggil fluid dalam model itu. And mosaic itu, mosaic adalah disebabkan di dalam phospholipid bilayer itu juga ada terdapat ini channel protein, carrier protein, the glycoprotein, the cholesterol, glycolipid embedded in the phospholipid bilayer. So sebab itu dia yang ini semua ini adalah refer to the mosaic lah. Sebab itulah kenapa dia dipanggil fluid mosaic model. Okay? Alright.
Permeability of plasma membrane. A membrane is said to be permeable to a substance if the membrane allow the substance to pass through it freely. Okay, ketelapan. Permeable lah. Kalau kita bilang permeable, maksudnya dia akan membenarkan semua substance pass through it. Free saja. Tidak payah bayar. Free sahajalah. Okay. On the contrary. Okay. Sebaliknya, a membrane is impermeable if the substance is unable to move across it. Dia tidak telap kalau tidak boleh limpas lah kan. Okay. Tapi untuk plasma membrane, dia adalah selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. Apakah maksud selectively permeable membrane? Maksudnya adalah dia hanya membenarkan certain substance across it. Dan juga dia prevent or limit the movements of other substance. Itu maksudnya selectively permeable membrane. Maksudnya dia tidak juga tidak telap, dia tidak juga telap 100%. Okay? Dia hanya membenarkan substance tertentu sahaja untuk pass through it. Yang lain dia tidak benarkan. Itu maksud selectively permeable membrane. So ingat apa plasma membrane punya major karakteristik? Selectively permeable membrane. Okay? So the plasma membrane has a selectively permeable property due to its building structure. The phospholipid bilayer and protein will determine the membrane permeability towards specific substance. So kita akan mempelajari yang itu seterusnya lah. Concept of movement of substance across a plasma membrane. So, there are three common factors that determine whether a molecule can pass through the plasma membrane or not lah. Ingat 3 faktor yang mempengaruhi sama ada molekul itu boleh lalu atau tidak ke plasma membrane. The first one is molecule size. Second one, polar molecule. Polar ataupun non-polar. Yang ketiga adalah ionic charge. Dia ada ion atau tidak ion. Ingat first, size. Besar atau kecil. Kedua, polar molecule. Polar atau non-polar. Ketiga, ionic charge. Ada ion ataupun tiada. Alright. Ingat, 3. So, ini adalah ciri-ciri yang boleh membenarkan lah plasma membrane. So, first one, ini lipid soluble substance. Bahan yang larut dalam lipid lah. Lemak kan ini lipid insoluble substance yang tidak larut dalam lipid. Kalau lipid soluble substance, ini example lah. Non-polar molecule, for example, ini fatty acid glycerol. Fat soluble vitamin, maksudnya vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A, vitamin D, E dan K. Steroid compound. So ini semua boleh lalu plasma membrane. Yang kedua, small molecule and ion. Small molecule and ion. Polar molecule, for example, water. Non-polar molecule, for example, oxygen and carbon dioxide. Ion, example, potassium ion, sodium ion, calcium ion, magnesium ion. Okay. Large molecule, for example, glucose and amino acid. Okay. Kita tengok di sini. Small molecule and ion. Ini dululah ini. Small non-polar molecule. Okay. Molekul yang small, sudahlah small non-polar lagi. For example, oxygen and carbon dioxide. And also this one, water. Dia boleh terus pass through the phospholipid bilayer. Through diffusion sahaja. Dia terus meresap. Resapan ringkas. Simple diffusion. Tiada masalah. Melalui ini phospholipid bilayer. Okay, masuk dan keluar. Manakala yang ini small molecule and ion. Maksudnya molekul dia kecil
dan mempunyai ion. Dia tidak boleh lalu itu ini phospholipid bilayer. Dia tidak boleh lalu. Dia mesti kena dibantu oleh apa ni? Channel protein. So dia akan melalui channel protein untuk masuk dan keluar lah. Ingat ah, small molecule and ion. Maksudnya walaupun dia kecil, tetapi dia ada ion, dia ada charge. So dia perlu bantuan channel protein. Okay, yang di sini hanyalah untuk yang small molecule and non-polar. Okay, bagaimana pula dengan lipid soluble molecule? Lipid soluble molecule yang ini tadi, lipid soluble molecule tadi boleh juga pass through the phospholipid bilayer melalui simple diffusion sahaja, resapan ringkas. Tidak perlu minta bantuan siapa-siapa. Faham? Kemudian yang ini, large molecule. Large molecule, macam contoh ini, glucose, amino acid. Okay? Large molecule, tetapi tiada charge, large, dia pass through carrier protein. Dia terpaksa minta bantuan carrier protein untuk masuk dan keluar sel lah. Okay? So yang ini, untuk channel protein, dia membantu pergerakan molekul yang walaupun kecil tetapi ada charge ataupun mempunyai ion. So dia terpaksa melalui channel protein. Okay? Boleh ingat ini ya. So the movement of substance across plasma membrane occur through passive and active transport. So ingat movement of substance kita bahagi kepada passive transport dengan active transport. So we go to passive transport first. Okay. Passive transport. An analogy of passive transport is like riding a bicycle downhill. Macam riding bicycle turun bukit lah. The process does not involve the use of energy. Maksudnya, bila kita naik basikal, kita turun bukit, perlukah kamu mengayuh lagi? Tidak kan? Kamu biar basikal itu dia turun ke bawah. Betul kan? So, ini adalah analogi dia lah. Seperti passive transport juga. Transport jenis ini, dia tidak perlu menggunakan tenaga. So, passive transport kita bahagi lagi kepada 3, iaitu simple diffusion, osmosis dan juga facilitated diffusion. Okay? So, we go to simple diffusion first. Simple diffusion, resapan ringkas, is the movement of molecules of ions from an area of high concentration to an area of low concentration. So, the moving molecules are said to move down the concentration gradient until a dynamic equilibrium is achieved. This may occur with or without the presence of a plasma membrane. Lipid-soluble molecules such as fatty acid and glycerol, oxygen and carbon dioxide diffuse through the phospholipid bilayer as a simple diffusion. Okay, maksudnya di sini, resapan ringkas ini adalah hanya melalui apa? Melalui phospholipid bilayer. Okay, so the movements of the molecule is from the regions of high concentration, the area of high concentrations of the molecule, to the area of low concentrations of the molecule. So dia akan diffuse without the usage of energy, and ini kita panggil from high to low concentrations area, ini kita panggil sebagai down the concentration gradient. Sehinggalah equilibrium achieve. Equilibrium achieve maksudnya the concentrations of here and here the same. Faham? So maksudnya di sini high concentration meaning lebih pekat. Sini kurang pekat. So yang lebih pekat itu dia masuk ke dalam, ke tempat yang kurang pekat. Sehingga kedua-dua mencapai equilibrium, iaitu kepekatan yang sama. Faham? So ini adalah simple diffusion. Hanya melalui phospholipid bilayer. Alright, so solutes dia yang boleh lalu di sini oksigen, carbon dioxide, fatty acid, glycerol. Semua bahan ini boleh melalui phospholipid bilayer melalui simple diffusion. Boleh Okay, seterusnya yang kedua. Passive transport yang kedua, osmosis. So osmosis is a passive transport process
that similar to diffusion, sama seperti diffusion yang tadi, sama, but it involves only water molecule. So osmosis ini khas untuk water molecule. Dia sama sahaja macam yang ini, simple, resapan ringkas. Tetapi ini adalah khas untuk molekul air. Okay, so osmosis refer to the movement of water molecule from area of high water potential. High water potential di sini maksudnya high water concentration. High water concentration meaning low solute concentration. Solutes di sini bermaksud bahan larut. Bila air banyak, mestilah solute dia kurang, betul kan? Dia cair, so bahan larut dia kurang. So pergerakan air, water molecule itu adalah daripada kawasan yang high water potential to area of low water potential. So ingat, low water potential ini adalah high solute concentration. Dia pekat lah kan? Lebih banyak bahan larut dia daripada itu air. Okay? Through a selectively permeable membrane, and also the same with simple diffusion, dia tidak memerlukan tenaga. Okay? Contohnya di sini like this lah. Di sini high water potential, di sini low water potential. So water molecule akan masuk melalui osmosis, pass through the phospholipid bilayer without the usage of energy. Okay? So di sini kalau kita tengok, this is a U-tube. So di sini kalau di tengah-tengah ini ada selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane, kita tengok mana yang lebih pekat. Pekat maksud saya lebih banyak itu solute dia. This is sucrose molecule, yang biru itu water molecule. So kalau kita tengok sucrose molecule sini kira ada 6 saja, di sini ada banyak. So mana yang banyak air? Mana yang cair maksud saya? High potentials of water, mana? High water potential. Di sini kan? Maksudnya the water is lebih banyak compared to the solute, bahan larut dia. So what happen is the water will move from high water potential area to the low water potential area. So at the end, what happen is when the dynamic equilibrium reach, what happen is the water will increase. Level of the water here will increase sebab air masuk ke dalam. Dari sini pergi sini. Faham ah? Okay. So the water will increase, the level of water here will increase. How about the sucrose molecule? Adakah dia berubah? Dia tidak berubah. Dia tidak akan berubah. Sebab the sucrose molecule is a big molecule, they cannot pass through the selective permeable membrane. Only the water molecule can pass through the plasma membrane here. Okay, so di sini dia sudah achieve dynamic equilibrium. Alright. Yang ketiga, facilitated diffusion. Ini adalah resapan berbantu. Okay. So lipid insoluble molecules such as ion, large molecules such as amino acid and glucose. Semua yang ini unable to pass through the phospholipid bilayer. Bukan macam yang tadi itu. Boleh pass through the phospholipid bilayer. But this one, this substance, bagaimana cara dia untuk masuk keluar dalam sel? Terpaksa mereka ini akan meminta bantuan daripada transport protein. Iaitu kita ada dua carrier ataupun channel protein. So ini kita panggil facilitated diffusion. And still, facilitated diffusion is a type of what? A type of passive transport. So dia does not require energy. Sebab dia punya pergerakan itu adalah down the concentration gradient juga. Okay, so the process will continue until dynamic equilibrium is achieved. Maksudnya, the concentration at the both sides of the membrane are the same lah. So we have two types of transport protein, channel protein and carrier protein. Ingat channel protein, nama lain dia ialah pore protein. P-O-R-E. Pore protein. Maksudnya protein berliang. Okay. So this is channel protein alias pore protein. This is carrier protein. Channel protein will form channel or canals
to allow the small size solute and ions to diffuse across the plasma membrane. Di sini dia adalah khas untuk ion lah. Channels have specific internal characteristic that only allow specific ion to pass through it. Maksudnya ialah setiap satu channel protein itu adalah khas untuk ion tertentu sahaja. Maksudnya bila ada channel protein yang lain, dia khas untuk ion yang lain lagi. Faham? So we have carrier protein. Carrier protein pula di sini adalah specific sites, have specific sites and can only bind to a specific molecule. For example, glucose molecule can only bind to the specific site of a glucose carrier protein. Sama juga dengan carrier protein. Carrier protein yang khas untuk bind glucose, khas untuk glucose sahaja. Nanti kalau mau lagi sucrose, lain lagi. Carrier protein. Okay? So itu kita panggil specific. Specific. Maksudnya satu channel protein untuk satu jenis ion. Satu carrier protein untuk satu jenis molekul. Faham? Okay. The process of movement of glucose molecule across a plasma membrane occur through a facilitated diffusion. Okay? So contohnya di sini kita ada glucose. So glucose ini adalah big molecule. Dia tidak boleh pass through the phospholipid bilayer. Terpaksa minta bantuan carrier protein. So the carrier protein ini ada dia punya specific site yang akan bind with the glucose. Specifically lah. Okay, so extracellular glucose concentration are higher than in cytoplasm. Maksudnya kepekatan glucose di sini lebih tinggi daripada dalam sel. Jadi mestilah dia punya pergerakan down the concentration gradient from high region to low region. Betul kan? So what happen next is the glucose will bind to the specific site of the carrier protein. So dia bind. Okay, and then the carrier protein will change shape to allow the glucose molecule to pass through. Okay, to pass through. Supaya dia boleh enter the cell. And then, last one, the carrier protein will return to their original shape and are ready to transport other molecules. Begitulah. Okay, so this is the step atau proses lah. Bagaimana glucose boleh pass through the plasma membrane melalui carrier protein. And then we have the second type of transport, active transport. Okay, active transport. The movement of molecule or ion substance across a plasma membrane occur against the concentration gradient. Di sini kita punya highlighted words adalah against the concentration gradient. Maksudnya against the concentration gradient. Kalau tadi kita naik basikal turun bukit, yang ini adalah kita naik basikal basikal naik bukit. Maksudnya pergerakan satu molekul ataupun ion itu adalah daripada from the regions of low concentration to the regions of high concentration. Dia melawan against the concentration gradient. Okay, dia melawan kecurunan kepekatan. Okay? So sebab itu dia memerlukan energi. Kalau tadi passive transport dia tidak perlu tenaga, tetapi di sini dia perlu energi. In the form of ATP, adenosine triphosphate, ATP, generated during cell respiration. So, dalam active transport, dia memang memerlukan carrier protein. Specific carrier protein. Okay? Carrier protein with specific sites to bind with certain molecule or ion. Okay? Carrier protein also possess receptor to bind with ATP molecule. Carrier protein change shape when the phosphate group attached to it. As a result, molecule or ion move across a membrane. Okay, kita tengok contoh terus. Okay. Active transport result in accumulations or excretions of molecule or ion in the cell. Carrier protein involves in active transport known as pump. Okay. Dalam case active transport, carrier protein itu kita panggil sebagai pump. Pump. Okay. Contohnya dalam animal cell, the carrier protein that transports sodium ion natrium to extracellular kepada luar sel
and potassium ion into the cell are called sodium-potassium pump. So, ini adalah contoh sodium-potassium pump dalam animal cell. So, kita tengok sodium-potassium pump. This is, di sebelah sini, atas sini, extracellular fluid. Maksudnya luar sel. Yang di sini adalah dalam sel. So, kita tengok. Di sini ada sodium. Di sini ada sodium, sodium, sodium. Mana yang lebih banyak sodium? Dalam sel kah luar sel? Mana yang banyak sodium? Dalam sel kah luar sel? Di luar kan? Oke. Jadi, pergerakan sodium itu adalah daripada dalam ke luar sel. Oke, dia against the concentration gradient. Di sini dia high sodium concentration. Di sini dia low sodium concentration. So, the movement is from low to high concentration. Faham ah? So, what happened? 3 sodium binds to the carrier protein. Nampak? Dia binds to the specific sites of the carrier protein. So, ATP molecule. So, dalam case ini dia memerlukan tenaga. So, ATP molecules, adenosine triphosphate ini, dia decompose into ADP and P. Nampak? Dia decompose into, dia terurai kepada ADP dengan P. ADP ini adalah adenosine diphosphate and P itu adalah phosphate. So, what happened next? The phosphate group bound to the carrier protein. Nampak? The phosphate group, dia bound to the carrier protein. So, the phosphate bond here provide energy and changes the shape of the carrier protein. Nampak kan? Dia change shape. Tadi dia begini. Lepas tu dia begini. Itu disebabkan oleh fosfat. Dia memberi tenaga kepada ini. Carrier protein itu. And then, the sodium ion can be transported out of the cell. Out of the cell. Bagaimana pula dengan potassium? Potassium di sini low concentration. Potassium di sini di luar sel low concentration. Potassium di dalam sel high concentration. So the movement is from low to high concentration. Maksudnya daripada luar sel dia masuk ke dalam sel. Faham? So what happened? 2 potassium ion from the outside of the cell bind to the carrier protein. So sekarang tadi itu phosphate dia attach to here kan? So, sekarang phosphate itu dia detach. Maksudnya dia leaves the carrier protein. Dia terlepas daripada carrier protein. So, bila phosphate itu terlepas daripada carrier protein, okay? So, carrier protein itu kembali kepada bentuk asal dia tadi. Okay? Dia restores the original shape of the carrier protein. So, itu membolehkan potassium ion masuk ke dalam sel. So, ini kita panggil sebagai sodium potassium pump. Nyata, sodium keluar sel, potassium K masuk dalam sel. Okay? K ini adalah potassium. Potassium sebab dia K kalium. So, dia K+. So, ini nama dia potassium ion. Alright. There is another type of pump known as proton pump. For example, the proton pumps that are found on epithelial cell lining the stomach cavity. Masih ingat? Sel epithelium yang melapisi ruang perut. Okay? Proton pump causes the acidity of the stomach content. Energy from the ATP enables the hydrogen ion to be transported by the carrier protein. Ini kita panggil proton pump lah. Carrier protein itu kita panggil proton pump. Towards the extracellular fluid. This causes an accumulation of the hydrogen ion and acid production in the stomach cavity. So this is the proton pump described lah. So this is the extracellular fluid, luar sel. Di sini adalah dalam sel, yaitu dalam cytoplasm. Dalam cytoplasm dia punya pH tinggi dan low concentrations of hydrogen ion. Di luar sel dia punya pH rendah, maksudnya lebih acidic lah. Dan dia punya concentrations of hydrogen ion tinggi. Okay?
So, apa yang terjadi? Ialah apa yang terjadi ialah okay. So, apa yang terjadi ialah dengan adanya ATP, energy in the form of ATP, okay, hydrogen ion daripada dalam sel akan transport melalui carrier protein keluar sel. Okay, keluar sel. So, ini akan menjadikan accumulation ataupun pengumpulan hydrogen ion dan juga pH yang lebih rendah di ruang perut kita. Faham? Okay, faham stomach cavity kita. Alright, so ini kita panggil proton pump. So, ini dia punya similarities and differences between passive and active transport. So, ini passive, ini active transport. Passive transport, dia punya similarity with active transport adalah moving a substance across a membrane. Kedua-duanya akan moving substance across a membrane. Occur through a selectively permeable membrane. Maksudnya dia berlaku di selectively permeable membrane. Plasma membrane lah. Plasma membrane. Okay. Itu persamaan dia. Perbezaan dia, passive transport does not require energy. Active transport requires energy in the form of ATP. Passive transport occur following the concentration gradient, meaning from high concentration to low concentration. Kalau active transport, dia against the concentration gradient, from low to high lah, regions of concentration. Passive transport occur until a dynamic equilibrium is achieved. Tetapi active transport, there are accumulation and disposal of molecules or ion. Maksudnya tidak ada berlakunya equilibrium. Akan ada pengumpulan sesuatu molekul atau ion di satu tempat tersebut. Sama ada di dalam ataupun di luar sel. Seperti contoh ini tadi, there is accumulations of hydrogen ion outside of the cell. Okay? So that's all. So do your homework according to this video. So once again, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8 verse 28. Thank you.